Kansubire muli bulungi. As usual. Waliwo omu ku muganda wange waneeno ayiga. He's a dedicated prodigal son. Here Trade Up Uganda yaŋŋamba kati twatandise okwogera nga ggwe ogamba kansubire muli bulungi. You guys are just funny. Kale ebyo tubiteeke aside. Ebyo tubijjewo tugende ku kyatulese olwaleero. Muli kwetegereza bulungi maketi yange. Kati mwebuuza lwaki nakubyemu bino ebilayini tudde? Lwaki nakoze ki? Lwaki nakubyemu bino ebilayini olwaleero? Lwaki nakoze ki? Lwaki nkubyemu zino layini olwaleero? Alright. Tugenda kutegeera lwaki zino eno layini zi existinga ate layini ki zino? Tugenda kola ki? Tugenda tegeera lwaki layini zi existinga ate layini ki zino? Mu trading olwaleero tugenda kusoma ku ze tuyita institutional levels. What? Institutional levels. Institutional. Oba ziyite abamu bazita 3 big prices. Ate abalala baziyita 4 big prices. Ngenda bannyonnyola ze ziriwa. Ate abalala ne baziyita odd oba kaŋŋambe laba we ndi kuzeerabira denoted numbers. Denoted. Yeah, kiri denoted. Denoted numbers. Abasinga we baziyita. Denoted what? Denoted numbers. Neno ziva ku 00, 500s. Bamu bakisusa ne bazitwala ku 1000s. Ngenda kunnyonnyola lwaki baba bazitutte ku 1000s. Lwaki baba bakoze ki? Lwaki baba bazitutte ku 1000. Kati waneeno dikuwa ky'osobola okuyita the 3 big what? The 3 big numbers. Naye ate jjukira wakati wano, wakati wa zinene ennamba nawo walina numbers ez'enjawulo oba mid numbers from 00 to 50. Waliyo 20th. 20th what? Waliwo 20th numbers. Ne wabeerawo 80s mid wakati wa 50 ne 1000, 500 ne 1000. Just nabagamba nti eno esemba tetugibala, eno ebeera pipet. So this is the 00 level, 50 level and 00 level. Lwaki eno tetugenda gibala, tubala values zinene ebbiri. Zino levels tuzibala nga tusinzira ku price levels zinene eziri waneeno. Kale obutakalubya nnyo mbeera oba obutakalubya nnyo nsonga kanziwandiike waneeno. Tulina gy'osobola okuyita 80 level, tulina gy'osobola okuyita 50 level, 20 level ne 00 level. These are the institutional levels. Tuziyita tutya? Tuziyita institutional levels. Why are they called institutional levels? Lwaki tuziyita institutional levels? Gwe trader oba nti oli kwagala otandika okukola ssente mu katale, don't trade against big boys. Trade against big boys. But rather trade. Sorry.
trade with the big boys. Lwaki nkyogedde bwentyo? Don't trade against the big boys, but trade with the big boys. Kankulage. Oli kulaba wano e Uganda? Nga sikulimbye wano e Uganda teri trader asobola tambuza market okuva wano. Kale okutambuzaako eno kande emu yokka eno eya green gye ndisaakolinga. Teri trader asobola gitambuza. But Uganda Central Bank can. Why? They are big boys. Live along the central banks. Mulimu muneno institutions ez'amaanyi ennyo. Munfuna. Mulimu institutions ezaki? Ez'amaanyi ennyo. Katugambe institutions nga Centenary, ezo nazo banks z'amaanyi. Zisobola okutambuza zino candlesticks. Lwaki? Bateekamu large volumes of cash mu financial markets. Muntegeera bulungi? They incur in large volumes of cash in these financial markets. That's why babayita ba big boys. Era nga zineno institutions zirina levels kwe zigulira oba kwe zitundira nga ze zino levels. Zino levels oli kulaba wano eno. Institutions kwe zitundira oba kwe zigulira. Munfuna bulungi? Institutions zikola ki? Zigulira ku zineno levels zino. Era ne zitundira ku levels zino. Kati bineno byonna institutions zino lwaki baziyita denoted numbers? Primarily eno concept egenda kuyambira ku lower time frame. Oba ekigambo primary oba mukitegeera bulungi. Kale kaŋŋambe mu byonna by'okola considering lower time frames. Nti zineno levels kwogendo zitradingira. Mukitegedde? Nti zineno ki? Nti zineno levels kwogendo zitradingira. Kubanga jjukira trading kaneno konna kazannyo ka liquidity. Kazannyo kaki? Kaneno kazannyo ka liquidity. So kati bano bagayi nabo banoonya ssente mu financial markets. Ate nga ba big boys, kati kankulageko abamu ku ba big boys, ndowooza oyinza okuba nga tobamanyi. Tulinawo central banks. Ate nga central banks bennyini be balina algorithm, be batereka data nti kanene akaseera liquidity wali mungi wanino, tegeeza ssente we ziri nnyingi. Ekitegeeza be balina data. Be bakola ki? Be balina data. Kati central banks we zeegattako ku banene bannaazo, kati nga buneeno bu banks obw'enjawulo. Tugambe independent banks, private banks. Tugambe private banks, SACCOs. SACCOs ez'amaanyi mu nsi zibikolanga. Microfinances. Munfuna. Investors. Large investors. Be ba big boys. Kati baneeno be batuuka mu ggwanga ne bagamba ndi kwagala karensi ya Uganda erinnya oba terinnya. Lwaki? Ensi ebaganyulwamu olwa ssente zaabwe nnyingi ze balina. Munfuna. Ensi ekola ki? Ensi ebaganyulwamu olwa ssente zaabwe nnyingi ze balina. So ne kibanga wasalawo etteeka likola. Kati ogenda kwebuuza lwaki institutional levels zi-existinga oba weeziri. Kati wetegereze bulungi waneeno. Bano ba big boys tebagenda kwetega kubanga bakimanyi nti we tubeera mu upward movements obanga market eri kugaininga. Mpuliriza bulungi. Onfuna. We tubeera mu upward movement obanga market eri kugaininga. Ba traders basuubira nga bagamba nti market
webuleskingire no swing high here egenda kudda wansi. Kati zineno levels bo baziteekawo nga zaabwe bano ba big boys nti eyo ye advantage gye bakozesa okukwata ba retail traders obujega. That you've all about nino tusoma smart money concepts, how the trend moves, how the trend does what, engeri trend gyetambulamu. Munfuna kati waneno kiki bakola bwe bamala okutwigalinga zineno buy stops, waneno nga bamaze okutwigalinga zineno buy stops, bagenda tandika okulietinga bu diversion balege nti akatale kakkirira naye nga babala institutional level yaabwe. Kati gwe institutional level eno gipairinga neri kagundi ka imbalance kana akali wanene kitegeeza obeera ne precision y'amaanyi. Kati kineno kigenda kulietinga panic mu babadde bagula ate nga kituufu market ekyayambuka. Kibakulietinga market panic batandika seeringa. Bwe batuuka ku level yaabwe bafumita speed nnyo baba tebalina kumala budde ne badda waggulu. Kubanga bo they don't go against the trend. So kyentegeeza bw'oba nti otradinga ne banene abakulu nga you trade with them, but not going against them. Oba ng'oli tradinga nabo so si ku bya kubalwanyisa, kitegeeza mubaba akabi amagoba muba mugagabana. Wanfuna amagoba mukola ki? Muba mugagabana. So kati beebo abasajja engeri gye bakolamu ate jjukira banene bye bahowinga IPDA, interbank price delivery algorithm, gye nabannyonnyolako kubanga nabagamba central bank era nja kukiddangamu paka nti central bank yetereka data owawa liquidity waali mu katale, owa order block entuufu weeri, central bank yabikola. So kati waneeno olina okubeera ne target ng'otunuulira nnyo movements za central banks. However much zineno institutional levels nakunyonyodde nti ozikosesa ku lower time frames, awo oba oli targeting abo pips butono jangu kwa ino higher time frame like this ogambe nti from here to here, okuva wano up to the next swing low, this one. Here. How many pips am I targeting? Oba ndi kunoonya pips mmeka? Ojja ofune pip calculator yo. Ye. Teekako. Kati wano tugamba oyagala pips 5 bina. Wali ku higher time frames zineno pips 4 mu 4. Wotyo wosobola okikola. Kati tugende ku lesson eddako tulabe pips, I mean levels zino ogenda zispotting otya.